Hello dear students, welcome to Be a Topper. Today we are going to discuss the most colorful and the most beautiful groups of Plantae, Angiosperms. Angiosperms are the flowering plants. In Angiosperms, the pollen grains as well as the ovules are enclosed in specialized structures known as flowers, and the seeds are enclosed in fruits. Angiosperms are a large group of organisms which exist in diverse habitats. They range in size from microscopic Wolfia to eucalyptus, which grow more than 100 meters. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള വോൾഫിയ മുതൽ 100 മീറ്ററിലധികം വളരുന്ന യൂക്കാലിപ്റ്റസ് വരെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ കാണാൻ പറ്റും. ഫുഡായും ഫ്യൂവലായും ഫോഡറായും മെഡിസിനായും അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പെർംസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Now you can see the classification of angiosperms. Angiosperms are broadly classified into two groups: the monocotyledons or the monocots, dicotyledonous plants or dicots. Mono എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് one, it is having only one cotyledon, whereas di എന്ന വാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് two cotyledons. So dicot is having two cotyledon and monocot is having a single cotyledon. This is the most important difference. The plant like grasses and paddy, you can see that the leaves are parallelly veined. The leaves in the veination നോക്കുകയാണെങ്കിൽ parallel ആണ്. Whereas in the case of other dicot plants like hibiscus or roses, നമുക്കതിൻ്റെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെയിനേഷൻ എന്ന് പറയും. നമുക്കതിൻ്റെ ലീഫ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ വെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്കാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് വി ക്യാൻ സി എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വെയിൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ്. സോ parallel venation in the case of monocots and network or reticulate venation in the case of dicots. Coming to the stem, the vascular bundle is having a ring-like arrangement in the case of dicotyledons, whereas it is scattered in the case of monocotyledons. Roots നമുക്കറിയാം, it is not very easy to remove a dicot plants when compared to a monocot plant. Paddy, grass അതുപോലുള്ള പ്ലാന്റ് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. Why? Because it is having only fibrous root system, whereas in the case of dicot it is having a tap root system. Okay, so tap root system ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് it is very firmly attached to the soil. In the case of flowers, you can see the floral parts of the monocot plants are usually trimerous. That means it is in the multiples of 3, whereas in the case of dicots they are tetramerous or pentamerous, that is usually in the multiples of 4 or 5. Now we can discuss about the reproductive structures of plants, angiosperms. Stamens are the male reproductive structures and the pistil is the female reproductive organ in a flower. Each stamen consists of a slender filament with an anther at its tip. So stamensൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്ലെൻഡർ ഫിലമെൻ്റ് കാണും, അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ആന്തർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേമൻ. സോ ഈ ആന്തേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? പോളൻ മദർ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദീസ് പോളൻ മദർ സെൽസ് അണ്ടർഗോ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ടു ഫോം, റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം മിയോസിസ്, റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഓർ മിയോസിസ് to form pollen grains. So the pollen mother cells in anthers undergo reduction division to form microspores, which matures to form what we call as pollen grains. The female reproductive structures of a flower is known as pistil, which is differentiated into 3 portions: a swollen ovary portion, a slender style region, and the tip portion is known as stigma. Inside the ovary we can see the ovules. Generally each ovule has a megaspore mother cell which undergoes reduction division to form 4 megaspores, of which 3 disintegrates and only one
develops into the embryo sac. Embryo sac, we can see here it is a 3-celled structure. So embryo sac in a simplified structure. So structural details. So you can see that embryo sac is a 3-cell structure. This is a 3-cell structure. Egg apparatus, which consists of an egg cell and 2 synergids. Here we can see another cell. They are known as antipodals. And finally, here we can see a double nucleated cell, which is known as polar nuclei. So embryo sac is an egg cell, 2 synergids, 2 polar nuclei, 3 antipodal cells. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും വൈ ദീസ് സെൻട്രലി പ്ലേസ്ഡ് സെല്ല് അല്ലേ, ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന സെല്ലിന് എന്തുകൊണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നു? പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പോൾസിലല്ലേ കാണേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഇത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയ ഓർ ഡ്യൂറിങ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ദീസ് സെൽസ് ദ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഐദർ ഓഫ് ദ പോൾസ്. മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഓരോ ന്യൂക്ലിയസ്, 2 പോളിൽ നിന്നും വന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതിനെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പോൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ടല്ല. ഓക്കെ, പോളാർ റീജിയനിലല്ല ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, സെൻട്രൽ റീജിയനിലാണ്. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കുക. സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഫ്രം ദ ആന്തേഴ്സ് reaches to the stigma by means of various agencies such as wind, water, etc. This phenomenon is known as pollination. What is known as pollination? Pollination is the process by which the pollen grains lands on the stigma of another flower or the same flower. So in the sambhagam, what happens next? The pollen grain germinates and produces a pollen tube. So pollen tube grows along the style region and reaches the ovule. On reaching the embryo sac, the pollen tube discharges 2 sperms or male gametes. One fuses with the egg and another fuses with the central cell. So there occurs 2 fusion. One male gamete fuses with the egg cell, forming the zygote. This fusion is known as syngamy. The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus and forms primary endosperm nucleus, which is triploid. This primary endosperm nucleus develops into endosperm, which nourishes the growing embryo. During the event of fertilization, these antipodals and synergids disintegrates. Since there occurs 2 fusion, the fertilization of angiosperms is referred to as double fertilization. So the syngamy or the zygote formation along with triple fusion or the endosperm formation, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So during these events, the ovules will be developing into the seeds and the ovaries into fruits. Now we can see the difference between double fertilization and triple fusion. Double fertilization is nothing but the fertilization process of angiosperms, whereas triple fusion is the fertilization of 2 polar nuclei with the embryo sac within a sperm cells. So as a result of fusion, double fertilization, what is formed? A diploid zygote is formed, and as a result of triple fusion, an endosperm is formed. A zygote will develop into an embryo with single or double cotyledons, whereas the endosperm nourishes the embryo, growing embryo. We can conclude with the life cycle of an angiosperm. The main plant body is a diploid sporophytic generation with reproductive structures such as flowers on it.
And the gametophytic generation, which is haploid, is very much reduced to male and female gametes and spores. Hope you understand the topic. See you in the next video. Enjoy learning.